Kuya Jose, Oh, kasi narinig ko English major ka daw. yes. Eh, may assignment kami plural eh. Mali yung pronunciation mo. Plural. May S ba yun? Plural nga eh. Plurals? Plural. Ito, mayroong binigay sa aming words. Yes. Cat. 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 Kate. 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 Kate says. Kate. Kate. Eh, paano kung carrots? Carrot. Carrot. Carrot says. Carrot says. Carrot says. Carrot says? Ganun. Carrot says. May word ba ng ganun? Sa dictionary, mayroong carrot says. Pag long plural. Plural. Katawa tong tinukod ko eh. Eh, paano kung mouse? Mouse. Mouse. Di ba yan yung sa Bible? Hindi. Sa Bible, Moses. Moses. Moses? Moses. Yun sa Bible. Oh. Spelling? M-O-U. Alam mo na yun. Nagpapaturo ka lang eh. Alam mo na yun. Moses. Moses. M-O-U-S-E. Moses. Yes, yun. Turo yan. Oh. Galing ko. English major ako eh. Alam kong mga plural. Plural. Alam ko. Sige, salamat, Kuya Se. Sige. Welcome.